Okay, mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening. I hope your day went well by the grace of Almighty. This is the first day of the week. The sun shone pretty brightly today, and it's been a quite hot day. So wherever you are, I hope you're doing fit and fine. So I'm back again with another session, and this time we're gonna have conversation. And you know me pretty well, who those who watch us regularly. I'm Hassan Prottoy from Talenthut Language Institute, and without wasting time, we're gonna just jump into the conversation part. Okay, so Mr. Johir and Shurvi Akhtar Shima, are you ready for the conversation? Yes, sir. Okay, I'm ready, sir. let's begin. Hello, assalamu alaikum, ma'am. Hello. Okay, thank you, sir. Good evening, Mr. Johir, sir. And how was your day? Uh, I had a great day. Alhamdulillah, fine. And how was your day? My day was also great, and I spent a quality day because I had some jobs and I done it with great satisfaction. Good, sir. Okay, thank you, sir. And no worries. And today's conversation topic, we know that natural disaster. And Yes, sir. natural disaster is a common thing in our country. In our daily life, in every step, we faced this kind of problem, like flood, cyclone, storm, Yes, sir. uh, Okay, sir. river bank erosion, earthquake, uh, fire, and this kind of this kind of disaster. And sir, Yes, sir. can you share me which main reason for this kind of disaster from your perspective? Actually, sir, many kinds of reasons for a natural disaster, such as sir, uh, mm, uh, 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 trip, uh, uh, trip গাছ কাটার আমরা কি বলি deforestation, deforestation also uh, mm, our cities উম, আহ, পানি ব্যবস্থা কি বলে স্যার Plumbing system or drainage system প্লাম্বিং or সিস্টেম ড্রেনেজ সিস্টেম it's a logic for natural disaster. And I think our government take some good will be good take some action for natural disaster. It will be for great to us. yes, sir. I think you got the Also, point. sir, I think you got the point, and I'm totally agree with you because tree is the main thing in our nature, and it always try to protect our environment. Suppose you know that for yeah, during a different kind of cyclone or storm, Sundarban played a vital role. also, Yes, yes, sir. sir. Sundarban played a vital Sorry, role tell me. to protect it. So Yes, there sir. are not alternative option without a tree or plants. And the matter of great Yeah, sorrow that in our country, context of Dhaka city, we have need to more than 37% 37% greeneries, but only a 17% are exist in Dhaka city. So yes, sir. that's why we are facing heat problem or
different kind of natural disaster. Yes, sir. And sir, what are you thinking about it? That how could we protect it? How could we protect it from our nature, Yes, sir. uh, 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 from this kind of disaster? If we try a tree plantation or our drainage system improve, will improve, and also we can also building lots of we can not ready most of building, uh, and also our cities take we can some action for natural disaster, we think, and also our government take some positive things, then we can improve our natural systematic. Yes, sir, you're obviously right, because we know that Dhaka city's density was too much high, and every a maximum building are not Yes, built by they would never, they always they always violence the rules and regulation, regulation, because our government sets more and more step, like from Rajuk, they had need to yes, sir. maximum 50% for open space, and Yes, sir. we also sacrifice the setback, so that during the firing time or any kind of time, we can Yes. protect ourselves. Yes, But sir. we I got think the that time in Dhaka city, no, lots of free place in Dhaka city. Most ofly in Dhaka city, have lots of building, and others tin shed building আমরা কি বলি স্যার? Uh, shed build, tin shed. and lots of tin shed building. That's why our countries, mostly our countries, face natural disaster in every year. Also, we are our country have every year flood, and that time our countries many people died, and also also many people lots of their house and buildings, and that time they go to any school and any free building, and we are financially we are financially face more of problem. Take shelter, yes, sir. Yes, sir. Take shelter, I should be done. We are that time we are face many problem, and lots of our many financial problem. Yes, sir, and we know that our North Bengal is always facing a flood every year, and it's a common thing in our countries, and they stay their life with parallel with the flood. But Yes, sir. we are the it's a main region of our activities. Suppose uh, river depth are day by day decrease, and it's Yes, the another issue for flood. If e- uh, okay, sorry, sir. And sir, if go ahead. we know that most of the people work for to digging the river, like dredger machine with any kind of thing, but it could not help. It Yes, could not help us properly. So, yes, sir. thank you, Uh, sir. uh, It's really having a nice conversation between you and me, and we know that our all the participation are waiting for their a great conversation, and to yes, know sir. what to do. Thank you, sir. Okay, and Okay, have sir. a nice time. Inshallah, next time I will joining with you with different kind of topic. Have a nice evening with Yes, you. sir. Thank you, sir. Nice time. Allah Hafiz. Okay, thank Allah. you, Mr. Russell and Mr. Joel. It was a nice and compact conversation, I must admit, because you pointed out pretty well about the natural disaster and the reasons behind it.
You pointed out that uh, the problem is in the planning of the cities. If we can improve the drainage systems, and also deforestation is another cause. So that's good. I think our next participants will be able to build on that. Okay, so for the next conversation, I'd like to invite Mr. Abdul Qayyum. Are you ready right now? Can you hear us? Yes, sir. Yeah, yes, sir. So I'm hearing clearly. Okay, so Hena ma'am, আপনি কি আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? You have to turn on your microphone. Hena ma'am, are you there? You have to turn on your mic. Okay, I think the response a bit slow. So, Yes, sir. Hena ma'am, how was your day? কেমন ছিল আজকের দিন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার অনেক ভালো ছিল। Okay, that's really great to কেমন hear. আছেন? Alhamdulillah, I'm doing fit and fine. So, we're talking about natural disaster today. Earlier day we talked about earthquakes, so try to focus on other natural disaster while you have discussion. Okay, and you're gonna talk with Mr. Abdul Qayyum. He's a new member to you, so at first introduce it between yourself first. Okay. Okay, sir. Okay, let's begin the conversation, Mr. Qayyum and Henakano ma'am. Yeah. Hi, hello, ma'am. Assalamu alaikum. Hello, sir. How Walaikum are assalam. you? At first, I Yeah, introduce oh, myself. I'm Hinna Khanna. I'm a student of Talenthut Care Institute, and I'm also service holder on it. And I live in Mirpur. Please tell me about yourself. okay. So at first. Okay, so this is Abdul Qayyum. So still now I'm living at Gazipur. So I'm a job holder. I'm doing my job at Swimming System. Swimming System is a private company. So my profession is as a support engineer. I'm doing a job as a support engineer Swimming System in network infrastructure. Okay, So nice to yeah, meet so you. okay, so given the topic, our given the topic is natural disasters. Natural disaster. Yes. Actually, Can you sorry explain for saying. our? Hello. Yeah, actually, I feel so rush about myself because in normal day I don't feel rushed, but it was really a hectic time for myself in my daily activity. That's why I was not able. Still, I'm not able to explain properly. Okay, so we should turn back to our topics. Like our natural topic name is natural disasters. Natural disaster. So you should start first on the topic for discussion. Hello. Yes. No problem. Everyone knows natural disaster in our country. So we face lots of trouble from natural disaster. And our first friend, they are discussed about natural disaster. And we also know our country faces lots of natural disasters. That's why we are suffer lots. And what I said actually, we also suffered and lots of things. Our urban areas people they suffered a lot. But, they face lots of natural disasters. It's like flood and other disasters. And I see actually how they lead their life and they suffer a lot. They are facing lots of crises. They can collect their food properly and they are not and lots of poor family they also long time 5 or 6 years they can't collect their food. Very pathetic disaster from my point of view. And I also saw a lot of disaster when yes particularly I forgot the disaster name, but I hear lots of information. There's people they can't stay their home, all home destroyed from natural disaster, and they are suffering a lot. Their chairman or mayor they are arranging some living process, but they can't because of lots of people they suffer from natural disaster. Not actually this disaster, but also
Civil disaster we face, it's actually for our fault because of we are not aware. Because if we are aware, then we we little bit protect our disasters. What do you say about that? Okay, so in my mind, actually, natural disaster means I understand about the natural disaster. So this kind of condition of weather or this kind of condition of environment is not favored for people to for living. All right, it's not synchronized. Basically, it can be terrible or terrible for people for living for a long time, or it's not suitable for people. I think that for this kind of thing, people think it's a natural disaster. So now day by day greenhouse gas emerges increasing gradually. For this kind of thing, people feel many kind of disaster in the world. People there are diverse type of natural disaster in our world, like cyclone, many kind of earthquake, also kind of thing. People feel like rain, so like radiation of the ray. So kind of thing available in our world. People, Can you describe why these however, disasters we faced? However, I should mention some point or some cause of the natural disaster. Like I said in previous time, like there are many gas emission from several kind of industry. Like for this kind of thing, they normally occur their industry, and this is Why it will unethical be for happened? Why society or it will for be happened? human. Yes, we are not aware. If we are settle these things in outside of our living areas, then we can't face these types of disasters. It is our responsibility. That's why we are suffering. If we are aware, if we are responsible, then we create the environment. Otherwise, we face disaster. What you say? I think that. So this opinion or argument, I'm totally agree with this. But sometime, however, I would like to mention is, I think that it's responsibility for developing country, because who are really liable for this kind of causing thing, because who did and who started this kind of development in their country for this kind of industry, for this kind of uh, unuseful or unethical thing or activity in their country. Like, so they did many kind of uh, uranium plant in their country. So for this kind of thing that emerged in all over the world, or for this kind of thing, poor countries suffer for this kind of issue. So I think that developing countries are mainly liable for this kind of cost. So yeah, um, I think that, but all over the world, all people or all government should come to solve or recover this kind of causes in all over the world. Hello. Actually, this is not another country's problem. This is our country's problem. So, what we do? Do you think? What do you think? What, what we Sorry, do? I Then couldn't we understand. solve Could the you repeat problem. please once more time? Yes. I want to say Hello. actually this is not. I want to say this is not another country's problem. This is our country's problem. So how can we solve? Can you explain your discussion about the matter? Okay, so it's really challenging for the one country government. Like, so I would like to mention. So it's not a simple problem. It's a big problem for the world, or for the government, or for the people, because so normally natural disaster came to country for several reasons. I did mention this kind of region, but yeah, so our government or our authority, so our state councilors can awareness to their government people, to their country people. So and so government can take some step to their country people, or so if who give some rules
to their country people to follow this kind of rules. It would be more helpful to protect this kind of natural disaster, because I think that so individually should take initiative to protect this kind of natural disaster. So it would be more productive for all people all over the world. Yes, you are right. I agree with you. Okay, so what do you think? What do you think in future for causing natural disaster we would face what kind of problem? Actually, lots of problem, lots of disaster we face because of we are not responsible. We are not Okay, so worrying, okay, and we are so not. I We are not creating a good environment. And if we are trying to make and trying to help our government, then I should. I think we should solve a little bit problem, little bit natural disasters. I think, Okay, time to wrap but it we up. are not. We are not responsible. Okay, no more today. Thank you very much. Really, I'm grateful to you to discuss about the matter. Okay, then bye. Take care. thank you. Okay, that was really enjoyable because of the accents. I really enjoyed the part that both of you had accents and you tried to discuss it out and pointed. You presented some arguments and shared the opinions about uh, your thinking. What do you think about the future or upcoming natural disasters and what the causes of it, and what kind of steps should be taken to mitigate this situation? Okay, thanks for that. And I really like the accents. Mr. Kayum, you did pretty well. And I think you have some nervousness in you because I think it's the first time we're having a conversation. Still, yeah, sorry. Actually, I'm facing. Still, I'm. And I think. your I think I will. I conversation will. partner, Henagano ma'am, Yeah. is quite good at it. So that's why you are. And you actually can match because of the accent. Hena ma'am has a certain accent, and you trying to do one too. So that's pretty good. If you're trying to practice accent, this is the right Actually, place. No worries. uh, Inshallah, Well, we'll we'll get achieve. everything up. We'll achieve Yes, greater sir. things in this session, perhaps. Yes. So for the next conversation, Mr. Shahjalal and Shurugi Akhtar, are you ready? Yes, sir. I'm confident. That's quite good to hear. So let's begin the conversation. Hello. Hello, hi sir. How are you? Alhamdulillah. By the grace of Allah, I'm fine. What about you, ma'am? Yes, sir. Alhamdulillah. Today, our conversation name is flood problem in Bangladesh, and we know that, and it's a common problems in our country, and we have to face every year, and this kind of problems because of that our country also covered by river, and that is why every year we are facing the same problems. What do you think? Yes, sir. I agree with you. But our topic was, I think, natural. I think a disaster. So, sir, not only. I think. Actually, I forgot to what is our topics? Natural disaster or floods? Please remember me, Mr. Oh, sir. Sir, Natural disaster, sir. I think you are mute. Okay, sir. Sir is busy now. I think so. We Natural have to disaster. continue. We have to continue Sure, sure. our topic. Why not? So, Okay, okay. it was about our natural disaster. So I think it about not only so earthquake. So also corona pandemic is a natural disaster. I think because it's up to God. It's not our fault. I think so. So what do you think, sir? Is a natural disaster or not? Is about our fault? Sure, why not? And every day we, after using some plastic and our
dust. Our some garbage we did not follow the same exact point, and our government already submitted many dustbin. But when we use sometimes using something, and like when we go to the park and we use some coconut, we ate some coconut and juice, and after that we throw the field, but we did not through the exact point. That is why every year and different kind of virus and different kind of disease are created day by day. It's our we are making, we are human. Actually, we are human are making that different kind of disaster. And suppose, and when we try to make any kind of building, and suppose we don't want to sacrifice our places to a draining system. I think if I am not wrong, it's exact, right? Exactly. And because of when we try to make any kind of building, we should the minimum need to know how many land we need to use, and how many space we use for draining system, for deliver the over water. That is why we are facing some. And suppose every year, not only our country, also Japan also are facing the same problem, earthquake. Every year they this but they made a temporarily some houses, and when they face the same earthquake problem, instantly they keep their houses, and after that they submit, they establish that another places. And we can the same we can create the same thing in our country. And I think yes. And my another question to you, and how can we remove, and when we face the some flooding problem, it's a one kind of our natural disaster, and how can solve this type of problem from our country? Actually, sir, is a natural disaster, so we can remove it, but we can protest. We can make some of buildings with. I think it will be robust and স্যার স্যার আমরা এই আর্টিকেলটা পড়ছিলাম যে রোবাস্ট শক্ত সমর্থ রোবাস্ট হ্যাঁ স্যার and we just frequently faces many kind of a disaster. Like sir, I want to add a corona pandemic with this natural disaster, because it is also natural disaster. We are facing lots of problem for that, and we are actually nowadays we are just disturbing. We are just we can't move anywhere for this disaster. And sir, Yes. what do Yes, you ma'am. think, Corona? What do you think, sir? Nowadays we are facing many kinds of problem, and we lost our relatives, we lost our many kinds of friends, and many peoples actually who are living in Bangladesh and are living out another country. So we can Yes, what yes, should yes. what kind of step we should take, sir? Do you have any idea? In this pandemic, actually Just it is also natural disaster, right, sir? yes, So yes, yes. is And the okay, sir, from my point, yes. yes, sir. What Sir, do I like, sir, earthquake and whatever we said, we know about that, and what to do actually we know. And but nowadays we facing corona pandemic is a very big issues for us nowadays. So what should we do? And actually I think you can share your opinion with me, sure, because sure. I'm Uh, I'm very scared about this pandemic. So let me hear something. sure. Should we have Discussing with let, let Mr. Shahjalal talk? I was actually okay, okay, no problem. noticing. Okay, anyway, Okay, continue. okay. From the point of view, our WHO, also our country, many experts told that, and if you want to
protect yourself. First of all, you ensure you wear the masks and also hand sanitizer whenever you went and you go there. And definitely you should wear the mask and keep the 3 feet distance from another people's. And also if you need to go to the out of the house, you can go. But right now, if you think that our right now we are living a modern era, easily you can your needed accessories item, or you can order in online easily, and afterwards you can save your life. On the other hand, our if you compare to the rural area and urban area, a rural area immunity system are so well, and I can tell you because they are every day they can take the fresh oxygen in rural area people's maximum. I believe that, but who are living in the actually city, in the main city, it's a that, and every day when we go to the suppose when I live where I living, it is totally drastic area and it's a Gazipur, and we every day we have to face, and when we go to the outside, and environment also covered by some dust, and this dust is the main problem to create your immunity system and breathing problem. So if we control ourselves and we can do can our follow our doctor advice and WHO advice, and after that we can, I think, and also we pray to Allah for everyone, and there is no option to option. So, and it was a really nice conversations, and I enjoyed the whole conversation, and I Thank think I think we'll it was very helpful conversation, and I'm really enjoyed. And thank you for share your opinion. And take care of yourself and take care of your family. Have a good day. okay. Good night and have a nice dream. Thank you for today. Allah Hafiz. Okay, thank you for such a nice conversation. I really enjoyed the part where you spoke about everything. And interesting fact is you use some new words from our previous articles. আমরা পুরনো আর্টিকেলগুলো থেকে বেশ কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করেছি। এর মধ্যে রোবাস্ট, যেটা হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত বা শক্তপোক্ত যেটাকে বলা হয়, এটার ব্যাপারটা বেশ ভালো ছিল শুরু একটা ম্যামের। অ্যান্ড দুজনেরই কিন্তু সেম একটা প্রবলেম আছে, কারণ সেটা কি, দুজনই হচ্ছে প্রচুর একতরফা বলে। বলতে চাচ্ছিলাম অ্যাকচুয়ালি স্যার, আজকের টপিকটা এমন একটা টপিক ছিল যে আমি বুঝতে পারছিলাম না কোনটা থেকে কোনটা নিয়ে কথা বলবো। তো এখন করোনাটা যেহেতু এখন খুব বেশি ফেস করছে আমরা, আমি ভাবলাম যে এটা নিয়ে কথা বলি, সবকিছু তো আমরা জানি। ওকে, দ্যাটস প্রিটি গুড। আর কার ক্যামেরা অন করা আছে? ক্যামেরা অন করা থাকলে অফ করে দিতে পারেন। আই থিংক হ্যাঁ, রাসেল সাহেব হচ্ছে উনি। মিস্টার রাসেল, ইউ হ্যাভ টু টার্ন অন ইওর ক্যামেরা। আমি যদি দেখতে পাচ্ছি না, যাক, মিস্টার রাসেল কিন্তু লাইভে চলে যাচ্ছেন। যাক, হেনা ম্যাম, উনি কি মিস্টার রাসেল যার ক্যামেরা অন আছে? হ্যাঁ, রাসেল সাহেবের ক্যামেরা অন ছিল আই থিংক। আমি খুঁজছি লোকটাকে, এই জন্য আমি টুগেদার মোড অন করলাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। যাক, এনিওয়ে, আমার রাসেল স্যারই যখন ক্যামেরা অফ হয়ে যায় তখন মিস্টার রাসেল অফ হয়ে যায়, আবার যখন অন হয় তখন তার চেহারা চলে আসছে। যাক, আজকে যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং বিষয়। যাক, একটা জিনিস আমরা খেয়াল রাখবো, কনভারসেশনের সময় কিছুটা স্পেসিং রাখবো। স্পেসিং কিরকম? হ্যাঁ, আমি একটু লম্বা টাইম বলতেই পারি, এক্সপ্লেন করতে একটু সময় লাগবে, বাট একটু পজ দিয়ে বললে যেটা হয়, আরেকজন সেখানে মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। লাইক ইউর রাইট, দ্যাটস প্রিটি ওয়েল, আই এগ্রি উইথ দ্যাট। এইটুকু বলার জন্য আমার একটু স্পেস রাখতে হবে। মিস্টার শাহজালাল এবং হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আসলে কি থেকে একটু শুরু করবো, কি থেকে কি শেষ করবো। যখন কনফিউশনে পড়ি আমরা প্রচুর বলতে পারি, এবং আপনাদের মধ্যে কিন্তু এখন ফ্লুয়েন্সি চলে এসেছে। এখন কিন্তু আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা অ্যাকুরেসি নিয়ে আসতে হবে আস্তে আস্তে। এই ছোট ছোট যে মিস্টেকগুলো আছে এগুলো নিজেরা শুনে, আই থিঙ্ক, আমি মনে করি মানুষ নিজেই নিজের শ্রেষ্ঠ সমালোচক। নিজেরা যখন আবার নিজের কনভারসেশনটা দেখবেন, আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড আউট ইওর প্রবলেমস। এগুলো বলে কিন্তু বুঝতে পারছি আমার ভুলগুলো কোথায় কোথায় ছিল, কি নিয়ে কথা বলা উচিত ছিল। সো ইনশাআল্লাহ আই উইল মেক ইট পারফেক্ট, ইনশাআল্লাহ প্র্যাকটিস আই উইল বি ওকে, দ্যাটস কোয়াইট গুড। তো একটু কুইজে চলে যাই, ছোট করে একটু কুইজগুলো দেখি। তো
আমরা গতদিন একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম যে হারিকেন বা স্টর্মস গুলো, যেগুলো সামুদ্রিক ঝড় যেটাকে বলি, সেটার নামগুলো কিভাবে রাখা হয়। তো ওখানে একটা শব্দ ছিল প্রথমে যে মিটিওরোলজিস্ট। হ্যাঁ মিস্টার রাজীব। স্যার, আবহাওয়াবিদ। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আপনাকে আমি প্রথমে ডেকেছিলাম, বাট সামহাউ ইউ আর অ্যাবসেন্ট, দ্যাটস ওয়াই মেবি ইউ হ্যাভ মিসড। নো প্রবলেম, আমরা আপনার কাছ থেকে ন্যাচারাল ডিজাস্টার নিয়ে শর্ট একটা প্রেজেন্টেশন শুনবো আফটার দ্য কুইজ, ঠিক আছে? বলার জায়গা আছে, সমস্যা নেই। এই যে টেবিলে দেখেন কতগুলো চেয়ার ফাঁকা আছে, আমি বাদে কিন্তু 2, 4, 5টা চেয়ার ফাঁকা আছে, নো ইস্যুস। তো মিটিওরোলজিস্ট হচ্ছে আবহাওয়াবিদ। এবং ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে মিটিওর যে শব্দটা আছে শুধু METEOR, এটার মানে হচ্ছে কি উল্কা আছে না, সেই উল্কা। মিটিওর মানে হচ্ছে উল্কা, আবার মিটিওরোলজিস্ট হচ্ছে আবহাওয়াবিদ। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। র্যান্ডম শব্দটার অর্থ কি? র্যান্ডম স্যার সবসময় আমরা যে র্যান্ডমলি যেটা আমরা সবসময় করি যেটা। না না না, র্যান্ডম হচ্ছে আপনার যে কোনো জিনিসের ভিতর থেকে একটা বেছে নেওয়া, কোনো নির্দিষ্টভাবে না, সুনির্দিষ্ট না এমন। ওকে, তারপর হচ্ছে প্রবাবলি শব্দটা অর্থ কি? প্রবাবলি, PROBABLY, সম্ভবত। সম্ভবত, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, তারপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফলোড সুইট, একটা শব্দ বলেছিলাম, ফলোড সুইট, অনুসরণ করা স্যার। অনুসরণ করা। ওকে, ফর ইনস্ট্যান্স, এই ফ্রেজটার অর্থ কি? সরি স্যার, ফর পরিবর্তে। ইনস্ট্যান্স, না না না, স্যার উদাহরণস্বরূপ, এই ক্ষেত্রে বা উদাহরণস্বরূপ, এই ক্ষেত্রে শব্দটা বেশ ভালো যাবে। ওকে, তারপর হচ্ছে পরিবর্তে আসছিল অ্যানুয়াল মিটিং। অ্যানুয়াল মিটিং এটার মানে কি? স্যার বার্ষিক সভা, বার্ষিক সভা, বার্ষিক সভা, বার্ষিক আলোচনা সভা। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে এবার চলে যাই একটু মেমোরিতে। মেমোরিতে আমরা পড়েছিলাম যে বেশ কিছু জিনিস, তার মধ্যে হচ্ছে মেমোরাইজ একটা শব্দ ছিল। মেমোরি মানে তো আমরা জানি স্মৃতি, মুখস্থ করা, একটু বেটার, হ্যাঁ, স্মৃতিতে ধরে রাখা। ওকে, তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে কার্টসি, CURTSY, এটা বলেছিলাম। ভদ্রতা, এটা কার্টেসি, এটা কার্টসি। কার্টসি জিনিসটা হচ্ছে কি, ধরেন কিছু কিছু দেশের কালচারে, আমাদের দেশের কথাই বলি, যে সালাম দিলে আমরা কি করি, উত্তর দিই, আরেকটা কাজ করি, সেটা হচ্ছে মাথা ঝুঁকাই, যেটাকে বলছে নট করা। বা হচ্ছে আপনার ধরেন বিদেশে একটা ফরেন কান্ট্রিতে একটা আচার অনুষ্ঠান আছে, বাও করা, আমরা বাও করি কাউকে দেখলে, হচ্ছে এই যে মে আই প্রেজেন্ট মাই সেলফ, একটা বাও করলাম, সেটা হচ্ছে কার্টসি। ওকে, তারপর হচ্ছে গ্রাস্প, GRASP, গ্রাস্প, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? ধরা, ধরা, টাচ করা। এটা এবার ধরা না, একদম মুঠোর ভিতরে ধরা, যে আই এম গ্রাস্পিং দ্য বটল, মুঠোর ভিতরে আপনি পুড়ে ফেলতে পারবেন, তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হবে। ওকে, তারপর হচ্ছে বুশি আইব্রো, একটা শব্দ ছিল, বুশি আইব্রো, স্যার ওই যে মোটা ভ্রু, হ্যাঁ, ঝোপের মতো ঘন ভ্রু, যেটা আর কি। ওকে, তারপর হচ্ছে রোবাস্ট শব্দটা তো পেয়েছি, রিট্রিভ, RETRIVE, রিট্রিভ, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? পুনরুদ্ধার স্যার, পুনরুদ্ধার করা। ওকে, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তারপর হচ্ছে মেন্টাল ক্যাপাবিলিটি, মানসিক স্যার ওই যে ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে মানে সক্ষমতা স্যার, সক্ষমতা, ইয়েস, দ্যাটস কোয়াইট গুড। স্ট্র্যাটেজি, কৌশল। ওকে, ফ্রিকোয়েন্টলি, ঘন ঘন, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, তারপর যেটা আছে ডিজার্ভ, DESERV, ডিজার্ভ শব্দটা আমরা অলমোস্ট বাংলা বানিয়ে ফেলেছি। উপযুক্ত স্যার, উপযুক্ত, আমরা তো বলি ইউ ডিজার্ভ ইট। ইংলিশ ওয়ার্ড আমরা সুন্দরভাবে ইউজ করি, বাট আমরা এটা বাংলায় জানি না অনেক সময় দেখা যায়, বাট আমরা ইংলিশটার মিনিং বুঝি আসলে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে। এই যে আপনি দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন, যে আপনি বাট এবং মিনিং দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন।
আমরা কন্টিনিউয়াসলি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে যাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা কথার ভিতর ব্যবহার করে যাচ্ছি, এই হচ্ছে বিষয়। Okay, so thank you for this quiz section. You performed pretty well. স্যার আরেকটা ইয়ে ছিল অ্যাটপ, ATOP, এটার মিনিংটা আমি পাই নাই। আরেকটা ছিল হচ্ছে স্যার CHOR, এটার মিনিংটা আমি পাই নাই। আর হচ্ছে অ্যাটপের মিনিংটা পাই নাই। CHOR হচ্ছে চোর, আই থিঙ্ক। চোর। হ্যাঁ, চোর হচ্ছে চোরের ঘরের কাজ কারবার যেটা থাকে, মাই ডেইলি চোরস, মানে আমার দৈনন্দিন যে কার্যক্রমগুলো থাকে। আর অ্যাটপ হচ্ছে সম্ভবত উপরে, কোনো কিছুর উপরে। উপরে স্যার। হ্যাঁ স্যার উপরে, ইয়েস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। এটা স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ, সিনোনিম অ্যাটপটা। অ্যাটপটা হচ্ছে একটা লাইন বলতে পারলে আমি আপনাকে আরো সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, লাইক লাইক এখানে আমরা আপ ইউজ করি, ওই যেমন এটা কি সিনোনিম হিসেবে ইউজ করা যায় অ্যাটপ? অ্যাটপ সব ক্ষেত্রে যায় না। অ্যাটপ দ্য টেবিল, টেবিলের উপর একটা জিনিস, তার উপর আরেকটা জিনিস, সেক্ষেত্রে আমি অ্যাটপ শব্দটা ব্যবহার করতে পারি। এটার প্রপার ইউজের জন্য আপনারা সার্চ দিতে পারেন যে সেন্টেন্স এক্সাম্পল অফ দ্য ওয়ার্ড অ্যাটপ, তাহলে দেখবেন বেশ কিছু এক্সাম্পল পেয়ে যাবেন। এবং সেটা যদি মনে মনে চিন্তা করেন যে এটা প্রথমে বাংলা করে ফেলবেন, তারপর দৃশ্যটা কল্পনা করবেন যেটা কি পজিশনে আছে, তাহলে আইডিয়া হবে যে অ্যাটপ ওয়ার্ডটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। Okay, thank you for that. And Mr. Rajib, একটা short presentation, 2 minutes, about natural disaster. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. So, natural disaster is natural disaster is a humongous situation for all of people who are situated in nearby the area. So it's totally depend on our nature, which most of the time it's happened because of our unawareness and we are cutting trees and we don't maintain any rules and regulation which are need to follow for this avoiding this kind of natural disasters. Like natural disasters, so many natural disasters happening in our country, like flooding and storming and so many things. So every time we actually discuss about so many problem, but when time up to do something for removing this, that time I think like couple of people to do their responsibility for removing this kind of problems. So and on the other hand, when it's happen, most of the people are losing their mentally health, physical and mentally they are going death deep actually. So that time this time government try that provide their fundamental things, but on the other hand some people are always try to say something against the motion of government, but they don't try to help the government things. And for this reason like most of the people always try to criticize our government step. And also some people are try to help who are losing their wealth or something. That time so many people try to help them to grow up their life. Okay, sir. Sir, actually, sir, presentation সম্পর্কে এতটা ধারণা পাইতেছিলাম না, কারণ উইথাউট কোশ্চেন আনসার করাটা খুব টাফ, স্যার। Well, you did pretty well. Especially, I like it was quite impressive because you used many vocabularies in this short presentation, and it was quite impressive. And I would advise all of you, please note that you are getting vocabularies every article. প্রত্যেকটা আর্টিকেলে আমরা ভোকাবুলারি পাচ্ছি। এখন যদি এটা চর্চায় না নিয়ে আসি, মাথা থেকে কিন্তু চলে যাবে। So that's why try to use that in your presentation, your conversation, and everywhere. Try to write at least one page and try to use these vocabularies and linkers so that you can pull up yourself for the advanced tasks. Anyway, humongous একটা শব্দ পেয়েছি, এটা মোটামুটি মুভি কিংবা কার্টুনে শুনেছি, বাট হিউমাঙ্গাস শব্দটার অর্থটা কি বলেন দেখি আমাকে। স্যার সুইটেবল প্লেস, স্যার ভেরি সুইটেবল প্লেসের ক্ষেত্রে স্যার হিউমাঙ্গাস শব্দটা ইউজ করা।
আবার হিউমাঙ্গাসটা খুব বিশাল আকৃতির জিনিসের দ্বারা ব্যবহার করে, যেটা খুব বিশাল ব্যাপার স্যাপার। দিস ইজ এ হিউমাঙ্গাস এটা সিনোনিম স্যার মেসিভও ইউজ করা যায়, মেসিভ। ম্যাসিভ, হ্যাঁ, বৃহদাকৃতি। সো দ্যাটস কোয়াইট গুড। আর আস্তে আস্তে হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে আমাদের উন্নতির জায়গা, যে আমরা আস্তে আস্তে এই আর্টিকেলগুলো থেকে নিজের প্রোনাউন্সিয়েশনটা ঠিক করবো। আর ক্রিটিসিজম হবে না, আপনার যেটা করা দরকার ছিল, উই ক্যান ক্রিটিসাইজ পিপল, আমরা মানুষকে ক্রিটিসাইজ করতে পারি। ক্রিটিসিজম জিনিসটা হচ্ছে নিন্দা, এটা হচ্ছে একটা কোয়ালিটি, কোয়ালিটি তো বলা যাবে না, এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলতে পারি, অ্যাডজেক্টিভ। সো এটা যখন আমি ভার্বে নিয়ে আসবো, ক্রিটিসাইজ হবে, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাঙ্কস ফর জয়নিং দিস ইভিনিং। অ্যান্ড মিস মো, কেমন লেগেছে আজকের সেশন আপনার? আপনি যেহেতু নিউ মেম্বার, আপনার কাছ থেকে শুনি। So I have to talk with her because I want to know. হ্যাঁ, ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে দেন, পরিচিত হন। আর মিস মো, আপনি একটু জানান আজকের সেশনটা কেমন লেগেছে। Hi, Miss Mo. How are you? Sir, can she talk with me? She's new and she's now playing the role of a listener. Okay, sir. Okay, so Miss Mo, আপনি কি Hello? শুনতে পাচ্ছেন? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। Can you hear? Okay, I think. জি স্যার, অনেক ভালো লাগে। হ্যালো, Hi, Yes. how are you? আজকে এটা অনেক ভালো লাগছে। Thank you. So where are you from, sir? তো আমাদের একজন মেম্বারের সাথে মিস মো আপনার পরিচয় হয়নি, উনি হচ্ছেন আমাদের শুরু একটা সীমা। তো উড ইউ লাইক টু ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ টু হার? মাইক্রোফোনটা অন করতে হবে। ওকে, আই থিংক শি গট হারসেলফ মিউটেড অ্যাগেইন। আমাকে কি শুনতে পারছেন? স্যার, আপনাকে তো দেখতে গেলে আমার মাইক্রোস্কোপ লাগাইতে হবে। আপনারা আসেন, আপনারা আমি তো চাই যে আপনারা টেবিলে বাকি আসনগুলো গ্রহণ করুন। Okay, anyway, thanks for joining in today, and it was really an amazing and entertaining session, যথেষ্ট entertaining ছিল, and hope to see you regularly. আপনাদেরকে আশা করি রেগুলার দেখতে পাবো। সো যে যেখানে আছেন ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আর ইনশাআল্লাহ দেখা হবে নেক্সট দিন। Next day, inshallah. ইনশাআল্লাহ। Take care of you and Okay, take care everyone. Have a nice time. Good night. Thank you, sir. Good night. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।